Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita akan sambung. Dengar ke suara saya? Dengar. Dengar kan? Okay. Semalam kita tak discuss lagi ni kan? Yeah. Okay. Alright, so for today we're going to continue on the structure of secondary oocyte. What we're going to discuss for today is FGHI and 9.3. Masuk 9.3 sikit sebab tu saya tunjuk video fertilization tadi. Okay. This is structure of secondary oocyte. Okay, secondary oocyte. Kita tak panggil lagi ovum, kita panggil dia sebagai secondary oocyte. So it has plasma membrane. This is the plasma membrane. It has granulosa cells, or also known as corona radiata. Okay, secretory cells in Graafian follicles surround the oocyte. It will supply nutrients to the developing oocyte. And then it also has zona pellucida. This is the zona pellucida. Okay, a layer of glycoprotein that surrounds the plasma membrane of mammalian egg cell. It developed as a jelly coat. So, senang nak ceritanya yang ni lah. Okay, nak cakap je. Saya dapat gerak. Okay, so senang nak cerita lapisan, mana dia? Okay, lapisan paling dua adalah granulosa cell. Lapisan kedua adalah zona pellucida. Zona pellucida. Dan lapisan ketiga adalah plasma membrane. Okay, yang itulah. Alright. Okay. And also has first polar body. First polar body is not shown in this diagram. And they also have cytoplasm. Of course, they have cytoplasm. Okay. Right. We move on to the role of hormone in female reproductive cycle. We have 4 hormones. G and RH, boleh tulis macam ini saja. FSH, follicle stimulating hormone. LH, luteinizing hormone. Estrogen and progesterone. Okay. So role of hormone in the reproductive cycle, female reproductive cycle, adalah dia punya function dia. Okay, nanti kita tengok. Tengok yang ni dulu. First, we have hypothalamus. Hypothalamus duduk dekat mana? Hypothalamus duduk mana? Brain, okay. Hypothalamus will secrete GnRH. GnRH will stimulate anterior pituitary gland to secrete FSH and LH. FSH will stimulate follicle. Okay, it will stimulate follicle. Sebab itulah nama dia follicle stimulating hormone. Sebab dia akan stimulate follicle. Stimulate follicle to secrete estrogens. Okay, it will secrete estrogen. What is the function of estrogen? It will repair and heal the uterus. And it also will thicken the endometrium. Okay. On the other hand, we have LH. LH ada 3 function. The first one, it will induce final maturation of follicle into Graafian follicle. Second, it will induce ovulation. Number 3, after ovulation, it will stimulate the formation of corpus luteum. Okay, it will stimulate the formation of corpus luteum to secrete estrogen and progesterone. Apabila corpus luteum dihasilkan, dia akan secrete 2 benda. It will secrete estrogen and also will secrete progesterone. Okay, yang itu. Okay, so this is the hormones. Okay, gonadotrophin releasing hormone. Okay, the function is stimulate anterior pituitary gland to secrete FSH and also LH. Okay, stimulate anterior pituitary gland to secrete FSH and also LH. Luteinizing hormone, it will stimulate ovulation. Apa maksud dimasukkan dengan ovulation ni? Apa makna ovulation? What is ovulation? What is ovulation? Orang tengok lah tadi kan dalam video apa ovulation. Madam, Yeah. when secondary oocyte is released from the Graafian follicle, Very good. Okay, betul. When the secondary oocyte is released from Graafian follicle, that is ovulation. Okay, stimulate ovulation. Thank you, Manisha. So ovulation, secondary oocyte release daripada Graafian follicle,
That is the process of ovulation. Siapa yang tolong ovulate kan? LH. That's why sekarang ada ovulation test. Okay, saya dah cerita kot ke belum? Okay, sekarang ni ada ovulation test. Ovulation test ni dia akan detect LH. Okay, the presence of LH. Alright, and it also stimulate development of corpus luteum. Corpus luteum dihasilkan, dia akan secrete estrogen, progesterone. Okay, for FSH, it will stimulate oogenesis. Okay, stimulate development of follicle and also stimulate the secretion of estrogen by the ovary. Okay, for estrogens, stimulate repair of the uterus lining, stimulate the thickening of the endometrium wall. Okay, stimulate repair of the uterus lining and stimulate the thickening of endometrium wall. Itu function dia. Progesterone. Ya. Kenapa Adam? Madam, Ya. estrogen tu ejaannya ada O ke tak ada? Kat mana ada O? Ada Ni, dekat ni lah. Ni. ha, Ada O. ada. Estrogen. Ya. Tak, Estrogen. sebelum E tu. Sebelum E. Ha, Ni. ha. Sebelum E. GOEN lah maksudnya. Tak. Ha? Huruf pertama tu E kan? Ha? Sebelum E tu. Ada O. Ada ke tak ada? Ni. Tak ada, tak ada. Tak ada. Okay, madam. Okay, macam ni je dia. Alright. So, estrogen. Okay, estrogen will repair the uterus lining and stimulate the thickening of endometrium wall. Progesterone, dia buat apa? Progesterone will promote uterine lining growth. Okay, it will prepare and maintain tissue of the uterus to support the growth and development of embryo. To function progesterone. Mainly, dia akan maintain. Estrogen ni akan stimulate, repair and thickening. Siapa yang tolong maintain? Progesterone yang tolong maintain. Okay, alright. Oogenesis. Kita pergi kepada proses of oogenesis. Production of the ovum. Okay, production of the mature egg cell. Okay, it begins in the ovary. Tak tahu ovary mana satu yang akan release. Okay, tapi setiap ovary akan buat benda tu lah. So, stages of oogenesis. Alright, dia lain tau. Macam spermatogenesis. Okay, lainnya dari segi apa? Dia ada 2 kali arrest. 2 arrest. Okay, 2 arrest. Satu dekat prophase 1, satu lagi dekat metaphase 2. Dalam lecture note awak tulis metaphase 1 kan? Tukar. Metaphase 2. Yang ini tukar. Okay, metaphase 2, bukan metaphase 1. Okay. Alright, so what happen is, the primordial germ cell in embryo will undergo mitosis. Okay, primordial germ cell in embryo, it will undergo mitosis. So, masa kita baby, which is bukan baby lah, dalam bentuk embryo lagi, perempuan, dia punya primordial germ cell ni dah undergo mitosis untuk hasilkan oogonium. Oogonium singular, oogonia plural. Okay, oogonia adalah plural. Okay. Oogonium is diploid. Oogonium will undergo mitosis and differentiation to produce primary oocyte, which is also diploid. Lahir-lahir je, semua baby perempuan dah ada primary oocyte, but it is arrested in prophase 1. Okay? Dia dah undergo meiosis, 1 tapi dia stop dekat prophase 1. Masa dia dah puberty, once she reach puberty, the primary oocyte will complete meiosis 1 and it will produce secondary oocyte and first polar body. Okay, dia akan produce secondary oocyte and first polar body. First polar body is haploid, secondary oocyte is also haploid. First polar body is small and later it will degenerate. Okay, secondary oocyte, however, okay, dia besar. But it will arrested at metaphase 2. Okay, dia akan stop dekat metaphase 2. Okay, secondary oocyte is released during ovulation. Okay, every month girls akan keluarkan secondary oocyte.
Okay, the ovary of the girls will keluarkan, okay, will release the secondary oocyte by a process called ovulation. Okay, ovulation. And the secondary oocyte arrested at metaphase 2. It will arrest, dia akan stop je dekat metaphase 2 sampailah dia penetrated by a sperm. If the egg cell, if the secondary oocyte, okay, if the secondary oocyte is penetrated by a sperm, then it will complete meiosis 2, it will produce second polar body and ovum. Okay, so every month girls will release secondary oocyte, okay, will release secondary oocyte from ovary during ovulation, but it is arrested at metaphase 2. It will continue meiosis 2 if penetrated by a sperm. Okay, so dapatlah, kalau katakanlah sperm datang, fertilize, dapat second polar body and ovum. Yang ini. Boleh ke? Ada soalan? Soalan ke? Soalan tak ada. Ada kan? Faham eh? Okay, senang je. Alright. So, kalau soalan tanya, okay, soalan PSPM 17-18 dia tanya identify structure A, identify structure, okay, identify structure A and structure B. Apa A? A ni apa? A apa? A apa guys? Ngantuk Cepat lah. Granulosa cell. Granulosa cell. Thank you, Je. Okay, granulosa cell. B? B apa? Secondary oocyte. Secondary oocyte. Lebih tepat lagi, dia tunjuk gambar kromosom tu. Nucleus. Nucleus. Secondary oocyte semua ni. Ni semua secondary oocyte. Okay, nucleus. Okay, alright. Okay, now I will explain about female reproductive cycle, uterine atau menstrual cycle and ovarian cycle. Apa yang awak tahu? Apa perbezaan antara ovarian and menstrual cycle? Apa menstrual cycle? What do you know about menstrual cycle? Anyone? Menstrual cycle is the shedding of the endometrium wall. Shedding of endometrium lining wall. Okay, boleh lagi? Yang lain? Ada 28 orang. Salam eh. Anyone else? Ovarian cycle tu cycle yang terjadi dekat ovary. Okay, ovarian cycle is cycle that occur in ovary. Okay, very good. Ovarian cycle is cycle. Okay, ovarian cycle is cycle that occur in ovary. Betul, ovary. Menstrual cycle yang saya diberitahu tadi, shedding. Okay, shedding of the endometrium lining. Okay, endometrium pun tak apa. Okay, shedding of the endometrium. Okay, ovary. So kalau ovary yang inilah, ini. This is, gambar ni menunjukkan ovarian cycle. Okay, ovarian cycle. So it start from the follicle. Okay, follicle, ovulation, and then dah masuk kepada luteal, corpus luteum. Okay, kalau menstrual cycle, kita ada 3 phases. 1, 2, 3. What is the first phase? Menstrual flow. Menstrual flow, very good, thank you. Menstrual flow phase. Second, Proliferative. proliferative phase. Okay, proliferative phase, thank you. And the last one is Secretory. secretory. Secretory phase. Okay, secretory.
Okay, secretory phase. Alright, first I will explain menstrual cycle. Okay, saya akan explain dulu menstrual cycle dan pergi kepada ovarian cycle. Lepas tu saya akan explain yang PDF yang bagi dekat group tu. Saya ada bagi kan? PDF punya chart, PDF punya gambar yang tulis hypothalamus, secret GnRH. Ada kan? Ada. 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 Alright. Okay. Menstrual cycle, cycle after cycle, the maturation and release of egg cell from the ovary are integrated with changes in the uterus. If embryo is not implanted in the endometrium, a new menstrual flow occurs. So if there is no implantation of embryo, menses lah. Okay, akan berlaku lah menses. Okay, first day of menstruation, day 1 U period, itu dah start fasa pertama, iaitu menstrual flow phase. Day 1 until day 5 to 7 days. Ikutlah awak punya hari awak period berapa. Boleh jadi 5, boleh jadi 7, paling sikit 5 lah. 5, 7 ataupun 8. Okay. Menstrual flow phase begins when the level of progesterone is low. Okay, it begins when the level of progesterone is low. Sekejap saya pilih. Okay. Level of progesterone is low. Bila level progesterone dia, Ada orang tanya, ya, kalau 4 tu normal ke? 4 tak normal. 4 tak normal. 4 sangat sekejap. 4 kejap. 3, 4 tu kejap. 1 hingga 4. 3, 4 tu kejap. Tak normal. Nanti macam Tak normal. Kira macam dia kena check lah. Tak sihat sangat lah. Kira kena check. Kalau berlaku macam sebulan sekali tak apa. Kalau tiap-tiap bulan per hari tu kena check. Okay. Alright. So, a menstrual flow phase begins when the level of progesterone is low, endometrium begins to shed. Okay. Endometrium akan jatuh. Okay, shedding. So, bila endometrium begin to shed, it will secrete GnRH. Hypothalamus will secrete GnRH. GnRH stimulate anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland will secrete FSH and LH. FSH buat apa? Stimulate the growth of development of follicle. Follicle buat apa? It will release estrogen. Okay? Bleeding occurs due to the shedding of the most of endometrium layer. Okay, that is menstrual flow phase. Dah ada estrogen. Bila dah keluar je estrogen, release estrogen, what happen? Proliferative phase. Iaitu lepas awak period habis ke 7 hari, contoh hari ke-8 sampailah hari ni lah 1 hingga ke 2 minggu. Okay, estrogen masa habis je period, estrogen tengah buat apa? It will stimulate the thin endometrium to regenerate and thicken. Sebab tadi dia dah runtuh, dia punya dinding dah runtuh, dah shedding. So now dia akan repair. Okay, dia akan top up balik. Okay, regenerates and thicken. It will, endometrium supply with network of blood vessel and prepare uterus for embryo implantation. Bila follicle dah besar, estrogen increase. Now, anterior pituitary gland will secrete LH. LH ada, maksudnya LH first it will induce final maturation of follicle into Graafian follicle. Lepas tu berlakulah ovulation. Ovulation berlaku, release a secondary oocyte, it will stimulate the formation of corpus luteum. So proliferative phase 1 ke 2 minggu ini yang berlaku lepas awak period. Okay. During this phase, okay, secretory phase 2 minggu, corpus luteum secrete progesterone and estrogen. Okay, progesterone akan maintain the thickening of the endometrium. Arteries enlarge and the endometrial glands grow. Okay, to secrete fluid rich in glycogen. Progesterone tinggi, okay, progesterone and estrogen tinggi, dia akan ada negative feedback.
Okay, negative feedback will inhibit the release of GnRH. Okay, GnRH dah inhibit, it will inhibit FSH and LH. If fertilization does not occur, corpus luteum degenerates, progesterone level fall, and menses. Period. Okay. FSH and LH secretion is no longer inhibited, thus allowing another cycle to begin. Okay, itulah ceritanya. Right? Tak apa, saya akan explain lagi based on saya punya chart tu lah. Okay. Ini adalah menstrual cycle ataupun uterine cycle. So you can see that during menstrual flow phase adalah day pertama period sampai day ke-5 atau hingga ke day ke-7. Shedding of the endometrial layer due to low progesterone. Okay, low progesterone. Progesterone rendah. Okay, progesterone. Okay. Proliferative phase, this is when the endometrium started to thicken. Okay, started to thicken. Macam mana dia boleh thicken? Sebab ada estrogen kat sini. Siapa yang release estrogen tadi? Siapa yang release estrogen? Siapa release estrogen? Follicles. Growing Follicle. follicles. Growing follicle. Okay. Then kita masuk kepada secretory phase. Alright. Setakat ni ada soalan? Oh, sorry. Ada soalan tak? Ya Allah. Ada soalan tak? Ya Allah. Madam, Tak ada. Ya, Jude. madam, what causes the low progesterone? I cannot understand that part. Okay, low progesterone due to negative feedback here. Negative feedback. Ni. Tadi high level kan, high level of progesterone and estrogen. Inhibit the release of GnRH. Bila GnRH dah inhibit, FSH and LH pun will be decrease. LH decrease, macam mana nak buang dulu ni? Okay, LH decrease maksudnya, tak adalah. Kalau LH decrease, okay, bila LH decrease maksudnya corpus luteum akan disintegrates. Okay, corpus luteum will be disintegrates. Corpus luteum disintegrate, progesterone and estrogen level decrease. Progesterone decrease, period. Boleh ke, Jude? Ah, okay, madam. Okay. Okay, tak apa, nanti saya tunjuk lagi dalam dia punya chart tu. Alright. Okay. Boleh Jihan, Nafisah? Boleh, madam. Okay. Kepada ya Allah, memang library ni banyak mengantuk je. Okay. In the ovarian cycle. Okay, ovarian cycle. Kejap, Allah, bateri saya tinggal 3%. Handphone saya ni tinggal 3%. Kalau saya left tu, maksudnya bateri pada phone. Tak adalah, saya tutup lah kejap phone ni. 3% je. Kejap. Macam mana lah? Leave the call. Okay. Alright. In the ovarian cycle, hormone stimulate follicle growth, which results in ovulation. Following ovulation, the follicular tissue left behind transform into corpus luteum. So bila ovulate, mana letak gambar ni? Bila berlakunya ovulation, okay, secondary oocyte release, follicle kat dalam ni dia akan tukar menjadi corpus luteum. Okay, the follicle kat dalam tu ovulation, follicle kat dalam tu akan tukar jadi corpus luteum. Okay, itulah. Okay. Alright. Okay. For ovarian cycle, it consists two main phases, follicular phase and luteal phase. Follicular phase is the phase whereby follicle will be grow and develop. Luteal phase is development of corpus luteum.
Between follicular phase and luteal phase, there is process called ovulation. Okay, ovulation. Alright. Okay, yang ni. Ini ada kaitan lah. Okay, low estrogen low estrogen progesterone. Okay, release FSH. Ini LH akan trigger, stimulate the ovulation. This is the secondary oocyte. This is the follicle. Follicle will turn into corpus luteum. Corpus luteum akan secrete progesterone and estrogen. Lama-lama bila corpus luteum tak ada, progesterone and estrogen akan jadi rendah and menses. Period lah. Okay. Hormonal control during menstrual cycle and ovarian cycle. So the first one is follicular phase. So what happened during follicular phase? Follicular phase takes about 14 days, starting from the first day of menstruation. So what happens is hypothalamus will secrete GnRH. GnRH will stimulate anterior pituitary gland to secrete FSH and LH. Tapi FSH dengan LH ni sedikit. Sebab apa? Kenapa sedikit? Sebab follicle tu baru nak grow. Dia baru nak grow. Okay, so sikit lah dia release. Okay, FSH stimulate follicle to grow. Growing follicle secrete estrogen. Estrogen ni buat apa? Repair and heal the uterus. Okay, estrogen. Okay, estrogen ni awal-awalnya dia sedikit sebab follicle tu kecil. So bila follicle kecil, estrogen yang dihasilkan pun adalah rendah. Okay, macam ni lah macam saya tunjuk. Macam saya tunjuk tadi, okay, ni adalah follicle. Masa dia kecil ni, dia akan hasilkan estrogen. Tapi estrogen yang dihasilkan adalah rendah. Okay, so bila ada low concentration of estrogen, it will inhibit secretion of FSH and LH. Maksudnya ada negative feedback. Negative feedback, kenapa ada negative feedback? Supaya follicle yang lain tak grow. Kita tak nak bagi follicle lain grow. Kita nak bagi satu saja follicle grow and keluarkan satu egg cell sahaja. Sebab itulah ada negative feedback. Okay? Lama kelamaan follicle tu akan jadi besar kan? Lama kelamaan follicle jadi besar. Bila besar, estrogen yang dikeluarkan akan jadi banyak. Okay, estrogen yang dikeluarkan akan jadi banyak. So, in high concentration, estrogen stimulate secretion of FSH and LH. Maksudnya ada positive feedback. Bila estrogen tinggi, dia akan bagi positive feedback. Bila estrogen rendah, dia akan bagi negative feedback. Okay, kenapa pentingnya positive feedback ni? Untuk tinggikan level of LH. Why? Because LH is needed in 3 process. First, final maturation of follicle into Graafian follicle. Second, induced ovulation. Number 3, formation of corpus luteum. Okay, stimulate formation of corpus luteum. But before corpus luteum is formed, okay, before corpus, first is Graafian follicle, second is ovulation, number 3 is corpus luteum. But before corpus luteum is formed, we have a process called ovulation. Okay, this is ovulation. The release of secondary oocyte from the ovary into the oviduct. Okay, release macam tu lah. Okay. Siapa yang kan terror lah, tapi siapa yang rasa dia tengah ovulate, dia akan rasa cramp. Okay, dia akan rasa cramp, dia ikutlah kat kanan ke kat kiri. Kanan atau kiri. Lepas tu suhu badan dia akan naik sikit. Okay, suhu badan dia akan naik sikit macam tu lah. Right? Ovulate. Okay. Following ovulation, LH stimulate formation of corpus luteum. Corpus luteum will secrete estrogen and progesterone. Okay, corpus luteum akan secrete 2 benda lah. Estrogen dia akan secrete, progesterone juga akan secrete. Tapi banyaknya dia akan secrete progesterone. Estrogen stimulate
atau continue to develop endometrium. Progesteron akan maintain sahaja. Okay? Yang tolong tambah-tambah buat kerja banyaknya estrogen. Yang tukang tengoknya adalah progesteron. Okay? Alright. So sekarang estrogen dengan progesteron dah tinggi. Kenapa tinggi? Sebab kita dah ada corpus luteum. Once estrogen and progesterone is increased, it will give negative feedback. Bila negative feedback, maksudnya LH dengan FSH akan jadi rendah. Bila LH rendah, corpus luteum disintegrate. Corpus luteum disintegrate, it causing the decline of estrogen and progesterone level. Low progesterone causes disintegration of endometrium. So, bila disintegration endometrium berlaku, it causing menstrual bleeding. If there is no pregnancy. If there is pregnancy or if implantation takes place, corpus luteum will be maintained. Okay, boleh ke? Boleh ke? Madam. Okay. Alright. So benda ni berkait rapat lah. Okay, kalau kita tengok dalam lecture note gambar ni kan? Bukan gambar ni kan? Gambar 1 ke gambar 2? Gambar 1. Gambar 1. Okay. I will explain based on this diagram. Okay, saya akan terangkan lagi lah. Lepas tu saya akan terangkan lagi dalam PDF tu. Okay. Alright. Jadi, okay. So first, this is ovarian cycle. Okay, this is uterine cycle. Okay, so these graph are related. Okay, kita tengok ovarian cycle, growing follicle. Okay, and degenerating corpus luteum. Maksudnya dia ada follicular phase. It also has luteal phase. Uterine cycle has menstrual flow phase, proliferative phase, and secretory phase. Alright, that's one. Okay, so what happen is, okay, kita tengok kepada hormon ke atas kali ni, hormon gonadotrophin ni. Yang hormon LH and FSH, which is controlled by GnRH. Okay. Alright. Sekejap next ni. Okay. FSH, okay, masa awal-awal ni, FSH dengan LH, okay, during early development, okay, FSH and LH is low. Okay, it is low. Okay. Now, okay, the follicle starting to grow. Okay, follicle FSH dah release. Okay, FSH dah release tapi dia low, dia punya level. Okay, dia punya level of the hormone is low. Okay, FSH will stimulate follicle to grow and develop. Follicle, the growing follicle will secrete estrogen. As you notice that at the beginning, the estrogen level is low. Okay, estrogen level adalah rendah. Okay, estrogen level is low. Why? Because the follicle baru nak grow. So estrogen that released by this follicle is also low. Okay, at the same time, shedding of endometrial occur. Okay, shedding of endometrium occur. Jatuh. Okay, due to the low level of progesterone. Okay, so now, kalau kita tengok makin lama, dia makin naik FSH dengan LH ni. Okay, as you can see, the follicle started to grow. When follicle started to grow, okay, bila follicle dah besar macam ni, estrogen will also increase. The increase of estrogen and progesterone, estrogen. The increase of estrogen, high level of estrogen, will give positive feedback to FSH and LH. Estrogen tinggi tu, at the same time, dia akan repair and thicken the endometrium.
And estrogen tinggi juga, dia akan bagi positive feedback to FSH and LH. Sebab itulah you tengok dekat sini, FSH naik, LH pun naik. Bila naik, what happen is, it will cause the ovulation. It will cause final maturation of follicle, ovulation, and development of corpus luteum. Bila tengah ovulate, okay, bila dia ovulate, ovulation, release of secondary oocyte, the remaining follicle will turn into corpus luteum. Okay, it will form corpus luteum. Corpus luteum will secrete estrogen and progesterone. Estrogen will repair, stimulate, okay, the thickening of endometrium. Progesterone maintain the endometrium. High level of estrogen and progesterone cause the negative feedback to FSH and LH. LH rendah, corpus luteum will degenerate, progesterone rendah. Progesterone rendah, balik kepada menstrual flow phase. Boleh ke? Tak boleh lah. Yeah? Nak saya ulang balik ke? Boleh juga ada. Apa dia? Ulang balik? Boleh juga medium. Astaghfirullahaladzim. Medium. Ya? Estradiol tu nama lain untuk estrogen ke? Ya, nama lain untuk Oh, estrogen. okay. Okay, saya ulang balik. Astaghfirullahaladzim. Okay. Saya ulang balik. Alright. Sekejap, saya tunjuk ni balik. Saya tunjuk ni dulu, lepas tu saya ulang balik yang tadi. Okay, cik nak cerita ni dulu. Benda ni. Okay. Buruk sikit lah. Sekejap saya padam. Tak ada padam apa. Yang padam kali oren kali hijau ni je. Okay, kejap saya padam. Padam. Tak lawa. Saya tak sangka. Saya tiba-tiba dah chapter 9. So saya tak sempat nak buat yang baru. So ini yang batch dulu punya lah. Okay, yang saya bagi dekat student batch lepas. Okay. So nak cakap. Ya. Madam, what is the difference between positive feedback and negative feedback? Negative feedback kita nak decrease the level. Positive feedback kita nak increase the level. Boleh ke Jud? Okay, madam. Alright, so apa dia? Okay, kita tengok Alright, so macam saya cakap tadi, okay, hypothalamus will secrete GnRH. Okay, GnRH will stimulate anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland will secrete FSH and also LH. Okay, anterior pituitary gland will secrete FSH and LH. Kita tengok FSH dulu. FSH, it will stimulate growth and development of the follicle. Follicle grow, dia akan secrete estrogen. Tapi disebabkan follicle tu kecil, estrogen dia rendah dulu. Bila estrogen dia rendah, it will give negative feedback. Negative feedback to FSH and also to LH. Why negative feedback? Because we only want one follicle to grow and develop. Sebab itulah ada negative feedback. Supaya daripada beratus-ratus follicle, hanya satu saja yang akan matang and keluarkan secondary oocyte. Okay, so sekarang kita fokus kepada satu saja. Bila satu je follicle yang ada, lama kelamaan follicle tu akan besar. Bila follicle tu besar, dia at the same time follicle will secrete estrogen. Estrogen akan jadi tinggi. Bila estrogen tinggi, it will give positive feedback. Okay, bila estrogen tinggi, kita ambil kali lain lah, tak nampak. Okay, bila estrogen tinggi, it will give positive feedback. Okay, it will give positive feedback. Okay, inilah. It will give
estrogen tinggi, it will give positive feedback. Positive feedback kepada siapa? Kepada FSH, kepada LH. Maksudnya dia akan tinggikan level FSH, tinggikan level of LH. LH tinggi, apa yang jadi? LH akan induce final maturation of follicle into Graafian follicle. It will induce ovulation. It will form corpus luteum. Dapat je corpus luteum buat apa? Corpus luteum will secrete estrogen and progesterone. Estrogen, progesterone sekarang ni tinggi. Bila dia tinggi, dia akan bagi negative feedback to LH and also to FSH. Okay, it will give negative feedback to LH and also FSH. Okay, bagi negative feedback kepada LH dan juga FSH. Estrogen tadi release tu buat apa? Untuk develop endometrium. Progesterone untuk apa? Maintain the endometrium. Tinggi je estrogen progesterone, ada negative feedback. Negative feedback kepada siapa? Kepada LH dan juga FSH. Bila ada negative feedback, maksudnya FSH akan jadi rendah, LH akan jadi rendah. LH rendah, apa yang akan jadi? Corpus luteum akan disintegrate. Bila corpus luteum disintegrate, estrogen progesterone akan jadi rendah. Progesterone rendah, menses or period. Boleh ke? Faham. Faham je. Nak ulang lagi ke? Tak boleh. Tak apa. Kejap, saya ulang yang tadi lah. Yang korang nak saya ulang yang tadi kan. Okay. Contohnya, okay, yang ni tadi. Okay, saya explain yang ni pula. Okay. Macam saya cakap tadi lah. Okay, mula-mula FSH dah ada. Siapa yang mana datangnya FSH tadi? Sekejap mana dia pen? Okay. Okay. Kita ada hypothalamus. Dia akan secrete GnRH. GnRH will stimulate anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland will secrete FSH and will secrete LH. FSH will stimulate follicle. Okay, kita pergi pada follicle dulu. FSH dah ada, dia akan stimulate follicle to grow. Follicle grow, dia akan release estrogen. Tapi lama-lama awal-awal estrogen rendah. Bila estrogen rendah, dia akan bagi negative feedback kepada FSH dengan LH. Supaya hanya satu follicle saja yang boleh grow daripada beratus-ratus tu. Okey, lama-kelamaan follicle akan membesar. Satu saja. Bila dia membesar, estrogen akan jadi tinggi. At the same time, the growing follicle will release high concentration of estrogen. High concentration of estrogen, it will give positive feedback. Positive feedback to FSH and also LH. That's why FSH and LH will be increased. Tingginya LH, it will induce final maturation of follicle into Graafian follicle. It will induce ovulation and it will form corpus luteum. Once corpus luteum is formed, corpus luteum will secrete progesterone and also estrogen. That's why it will become higher at the luteal phase sini. Okay, sebab apa? Dah ada corpus luteum. Tingginya estrogen and progesterone, it will give negative feedback to FSH and LH. Low level of LH will cause the progesterone to reduce. Okay, low level of LH will cause the corpus luteum to disintegrate and it will cause the progesterone will be reduced. Progesteron rendah, balik kepada menstrual flow phase. Untuk kali ke-56, boleh ke? Boleh. Boleh Boleh. Saya tak nak struggle sangat. Macam korang soalan MCQ je pun. Ya Allah, senang sangat kot. Okay? Tak payah Ke tak payah maksudnya boleh baca kot. Boleh baca. Even topik 10 nanti, chapter 10 saya rasa saya tak nak ajar pun. Okay, kita nak ajar sampai habiskan chapter 9. Chapter 10 awak study sendiri.
Ni saya bagi video je awak study ni. Alright, boleh boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. So, ini adalah contoh soalan lah, tapi saya tak adalah dulu saya tanyalah, tapi malas nak tanya. Bukan masuk final pun. Okay. Kita pergi kepada 9.3, Fertilization and Fetal Development, tapi kita break dulu for 5 minutes. Okay, lepas tu, kejap sabar. Fertilization and Fetal Development, apa yang saya nak buat, plan saya adalah, saya akan bagi awak kepada beberapa grup. Grup pertama, grup kedua, grup ketiga, grup keempat. Sekejap Embryogenesis. Okay. Mana tadi? Mana dia saya punya tu? Okay. Grup ketiga, 1, 2, 3. Grup keempat, grup kelima. Yang ni. Okay, silakan. Ini grup pertama tadi kan? Pertama, kedua, ketiga. Ketiga ni termasuk define Termasuk define. Okay, grup keempat. Sekejap saya padam balik lah. Huruf. Okay, grup pertama. Kita buat kali lain lah. Okay. Ini grup pertama. Grup kedua. Grup ketiga. Grup keempat. Grup kelima. Saya akan bagi awak kepada 5 grup and then discuss and then present. Okay, kita break. Sekejap. Saya bagikan dululah. Kita nak break dulu ke saya bagikan dulu? Kadang-kadang ada ke tak? Saya tak ada phone ni. Bahagikan dulu pun tak apa, madam. Bahagikan dulu. Bahagikan dulu pun tak apalah kan. Okey, bahagikan je dulu. Saya bagikan dulu. Mana dia? Apa tadi? 5 grup kan tadi? 5 grup kan? Yes, madam. Sekejap saya cakap apa tadi? 1, 2, 3. Sekejap. Okey, saya bagikan dulu kepada 5 grup. 15 minit discuss dalam grup. Lepas tu grup pertama. Saya grup pertama banyak sangat ni. Korang berapa orang? Korang berapa orang Some people can't be assigned to breakout role. Kenapa? Afrina dengan Sakinah dia tak boleh lagi Dia tak update Afrina dengan Sakinah. Awak punya akaun delima ni tak update lagi ke? Tak update. Kena update. Tak boleh. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa, madam. Yang lain boleh. Awak dua akaun tak boleh. Macam mana nak buat kalau tak boleh? Shuffle. Saya shuffle dulu. Lima adalah jangan korang pergi break dulu lah. Break dulu 5 minutes. Salah sikit sebab tak boleh ni. Break dulu 5 minit sementara tu. Saya nak asingkan dulu.
Nanti Sakinah dengan Afrina try macam mana, try sign out dan sign in balik nanti Lepas habis kelas semua nantilah. Tengok boleh tak? Ada tak features breakout room tu? Ada. Nanti tak apa, kita dengar je dia orang present je nanti. Ada. Alright guys, so we're going to start our presentation with the first group. Okay, with the first group, which is the group 1. So they will explain about fertilization, the stages of fertilization. Okay, but before we proceed to the first group, okay, this what we're going to cover. Okay, 9.3 fertilization and fetal development. This is what we're going to cover for this week. No, not this week, for now. Mungkin kita akan pergi kepada ni sajalah A dengan definition kejap-kejap. Yang C dan E ni kita akan sambung minggu depan. Minggu depan kita jumpa secara face to face. So mungkin C, D, E ni akan present dalam kelas lah. Okay, C, D, E ni akan present dalam kelas. Alright. Okay, kita pergi kepada presenter yang pertama. Proceed. Siapa? Madam ni. Ya, Sakinah. Okay. Sakinah Ketina. Ya. Okay. Okay. For the first step, for the first stage of fertilization is capacitation. Okay. Capacitation is one of the stages that occur before fertilization. So when you see fertilization, you must understand what's the meaning of fertilization first. So fertilization is actually an action or a process in which an egg is fertilized by the sperm. Okay. Okay. During this capacitation process, the maturation of a sperm occurs, in which the sperm will actually undergo final physiological changes of spermatozoa. So what kind of changes are they? So when it comes to the physiological changes, that means there is an increase in their membrane fluidity and the lateral movement of cholesterol in the apical region of the sperm head. That means all these physiological changes will allow the sperm to penetrate the ovum much more easily. Okay, and then there is also these secretions in the female reproductive tract that will alter the molecules. Like I said, they alter the molecules, the lateral movement of cholesterol and the membrane fluidity, so that the sperm can penetrate the ovum
and will increase the motility of the sperm. It helps them move faster. Okay, that's all. Yeah, and the sperm will penetrate. After all these physiological changes, it will be easier for the sperm to penetrate the corona radiata, which is the outermost layer of the ovum. That's all for us. Secondary site. Secondary oocyte. Sorry. Yeah. All right. Okay. Good. Very good. Okay. So during fertilization, okay, as Katina said, the union of the our aim is to produce diploid zygote, and it occurs in the oviduct. Okay, the zygote, it will takes about 3 days to reach uterus, and another 2 to 3 days to implant the endometrium. So daripada first fertilization, okay, start dari fertilization, fertilize je sperm dengan egg, nak sampai kepada endometrium, dia ambil masa 7 hari or 1 week. Okay. We have 4 stages of fertilization, CAFC: capacitation, acrosomal reaction, fusion of sperm head membrane and oocyte, and cortical reaction. Capacitation is the only stage that occur before fertilization. Maksudnya sperm dengan secondary oocyte tak jumpa pun lagi. Tak jumpa before fertilization. Why? Because kita nasib final maturation of sperm. Okay, it will increase motility. So as you can see, before we start our class, I show you 2 videos. In the first video, you can see that once sperm enter the female reproductive tract, okay, once the sperm enter the female reproductive tract, its movement will become faster. Dia punya tail tu akan bergerak dengan lebih laju. Tadi dia gerak macam ni je. Tak, dia akan bergerak dengan pusing macam tu. Laju lagi. Okay, that is capacitation. Alright, final maturation of sperm, increased motility of sperm. Next group. Siapa? Next group. Madam. Yeah, Manisha. Yeah. Yeah. Okay, so the second stage is the acrosomal reaction stage. So at this stage, the head of the sperm will bind to the zona pellucida of the ovum, and the acrosome will then release its content by a process called exocytosis. So it will release hyaluronidase. I'm not sure if I pronounce it correctly. Yeah, betul. And protease. So these are hydrolytic enzymes which will digest the zona pellucida. So here we can also see like the importance of the acrosome, because without an acrosome, the abnormal sperm will not be able to get through the outer membrane of an egg cell to fertilize it. Yep, correct. Very good. Yeah. Then the third stage is the fusion of sperm head membrane and also the oocyte. So in this stage, the plasma membrane of the sperm will fuse with the plasma membrane of the secondary oocyte. Yes, very good. Okay, Manisha, is that all? Yes, teacher. No, thank you. I like the one point that you said that the process of releasing the content is exocytosis. Okay, good point. Okay, so you can see that this is, for number 2, this is acrosomal reaction. Okay, as Manisha said, acrosome will be released. Okay, the acrosome will be released to release acrosome will be released from the sperm head to release the hydrolytic enzyme, which is hyaluronidase and protease. Kenapa dia nak release? To digest the zona pellucida. Okay, nak penetrate ni, nak masuk ni, dia kena digest dulu zona pellucida. And number 3 here, this number 3 is the fusion of sperm head membrane and secondary oocyte membrane. Okay, fusion of sperm head membrane and secondary oocyte membrane. Okay, both sperm head and secondary oocyte membrane, they will contact. Okay, dia akan contact, maksudnya dia akan touch. Okay, touch macam tu. Dah touch je, terus masuk kepada final stages. Okay, final stage, which is the cortical reaction. Okay, siapa cortical reaction? In this stage, when a sperm
fertilize with it, it will altering the zona lucida, which prevent other sperm from binding to the egg. So Yep. So, ada eggs tu dia dah tak boleh nak fertilize dengan egg. macam mana? Hujung tu tak dengar sangat apa dia? So hanya satu sperm lah yang boleh fertilize dengan eggs tu bila dia dah fertilize, dia akan form polysaccharide to prevent the entry of other sperm. Okay. Lepas tu, apa jadi kepada secondary oocyte? Apa jadi pada secondary oocyte? Okay, hilang. Hilang. Hilang dia, hilang. Okay, mungkin connection lah. Okay. Manisha, tadi you cakap ovum kan? Bukan ovum tapi secondary oocyte Saya lupa nak betulkan yang itu. Okay, secondary oocyte. Okay. Cortical reaction, this is when the cortical granules. Dekat mana cortical granules? Yang color biru ni. Okay. Yang bulat-bulat dalam tu ada color biru kan? And that is cortical granules. Okay, cortical granules will be released. Okay, cortical granules will release the enzyme. Why it won't release to the enzyme? It will harden the zona pellucida. Okay, it will harden the zona pellucida. Why? Forming a barrier to act as slow block to polyspermy. Kenapa ada slow block to polyspermy ni? Prevent the entry of other sperm, so that one sperm fertilize one egg. Okay, bila masuk sahaja, so you can see that once cortical granules is released the enzyme, it will harden the zona pellucida, so that only one sperm will enter the secondary oocyte and it will fertilize. It will not fertilize. It will fuse with the egg. Okay, fuse with the nucleus of the egg. Okay, bila dia dah fuse secondary oocyte tadi complete meiosis 2 to form ovum and second polar body. Macam video yang kedua tadi yang saya tunjuk masa awal-awal kelas tadi, you can see that secondary oocyte tadi dia arrest. Dia arrest dekat meiosis 2. Macam mana Dia arrest dekat meiosis 2. Contoh macam ni. Okay, dia arrest kat meiosis 2. Bila dia dah datang, okay, dia nampak, oh, sperm dah datang. Kepala sperm dah datang. Dia akan complete meiosis 2, forming the ovum and the second polar body. Okay, now it will form diploid zygote. 23 tambah 23, dia akan hasilkan diploid zygote. Okay, 46. Boleh ke setakat ni ada soalan? Boleh. Boleh Soalan ke nak tanya? Madam, Ya. Madam, the second polar body forms after the sperm enter the ovum or before the sperm enter the ovum? After the nucleus of the sperm meet with nucleus of the egg. Oh, then they separate lah. Yes. Oh, okay. Okay. Alright. Okay. And I just want to show you this GIF. Okay, you can see that. Okay, kalau tengok gambar ni dia macam ada spark. Okay, nampak kan macam ada flash, ada spark. Okay, ada flash color kuning tu. Flash tu, okay, benda ni yang yang saya tunjuk ni, ini adalah menunjukkan proses of fertilization. Maksudnya sekarang ni dia tengah maksudnya ada sperm tengah fertilize egg ni. Bila sperm tengah fertilize di egg, dia akan hasilkan satu spark, one flash. Itu. Flash. Okay, macam tu. Color kuning tu. The brighter the spark, the healthier embryo it will be. Okay, lagi teranglah dia punya spark tu, lagi teranglah dia punya flash, lagi sihatlah embryo tu akan jadi. Okay, yang tu. Ya, ada paper yang tunjuk benda ni. Dulu saya belajar. Dulu masa saya second degree, saya belajar
reproduction and the development. Reproduction development. Saya ambil modul, bukan modul lah, saya ambil saya tak ambil course. Saya ambil subjek tu daripada first year sampai final year saya ambil subjek tu. Okay, memang menarik lah. Okay, memang macam-macam kita buat. Kita bedah belalang, kita bedah lipas, kita tengok katak punya, katak siapa punya katak punya ni kot, heartbeat macam tu lah. Siapa punya tak ingat dah. Okay, macam tu. Alright, that is reproduction development. Okay, ini standard saya tak adalah nak go through sebab bukannya keluar pun soalan. Bukan keluar soalan, maksudnya pattern soalan macam ni tak ada keluar dalam exam. Okay, embryogenesis last yang ni. Explain, group yang tadi kan, habiskan alalang. Lepas tu kita habiskan kelas. Embryogenesis yang last group tadi, group 3. Group 3 ada tak? Group 3. 5 orang kan tadi? Ke 4 orang? 5 orang kot. Group 3 tak ada? Madam, I will complete lah, madam. Okay. Jude. Yeah. After the nucleus of the sperm and ovum fuses, it will form a diploid zygote. So after the zygote is completed, and it will become an embryo. So embryogenesis is the formation and the development of embryo. That's the definition of embryogenesis. Oh, itu saja you nak cakap. Jude, I pun boleh cakap, Jude. That's Ini je you nak cakap. That's all lah, madam. Ceritalah pasal ni juga alalang. Dia cakap sikit. Cakap. Tak apalah Jude, tak apalah saya cerita. Saya mesti you macam kelang kabut sekarang ni. Okay. Tak payah. Saya cerita. Okay, macam Jude cakap tadi, embryogenesis is the formation and development of embryo. Now kita dah dapat zygote. Kenapa nak colour kuning juga? Kita dah dapat zygote, which is a diploid. Embryogenesis is the formation and development of embryo. Macam mana daripada zygote boleh menjadi fetus? Okay, so kita ada zygote, embryogenesis, organogenesis, and fetal growth. Okay, apa itu embryogenesis? Embryogenesis is the process of proses pembentukan embryo di mana 3 benda ni akan form. Morula, blastosis, gastrula. Penting yang ni, sebab itulah untuk grup seterusnya saya assign 6 orang. Okay, sebab sangat-sangat penting. Banyak benda nak ditanya dalam ni. Okay, morula, blastosis, gastrula. Okay, akan berlaku proses cleavage, iaitu rapid mitotic division. Okay, mitosis laju tau. Daripada 2 kepada 6, 8, 16, 32. Sampailah dapat morula, iaitu compact ball. Dapat morula. Okay, dapat morula. Lepas tu dia akan form blastosis and then gastrula. Gastrula ni dah ada 3 germ layer. Dan dah masuklah proses organogenesis, iaitu pembentukan organ, formation of organ from the 3 germs layer. The 3 germs layer, apa 3 germs layer tu? Siapa grup seterusnya 3 germs layer, siapa? Wawa, ada tak Wawa? Saya dengar masuk masa perbincangan tadi. Wawa, ada tak Wawa? Wawa, ada 3 germ layer kan? Bagi saya 1. Tak ada, madam. Ectoderm. Aiman bagi 1. Tak ada Ini grup siapa Grup last kali Grup kot. 5. Grup 5, Saya. Izzati. Grup kami, madam. Izzati, okay Izzati. Bagi 1. Ectoderm, endoderm, mesoderm. Ectoderm, endoderm, mesoderm. Okay, ectoderm, endoderm, and mesoderm. Okay, mesoderm tengah-tengah lah. Lepas tu kita ada fetal growth. Involve 3 stages. First trimester, second trimester, third trimester. Dulu kita belajar. Bukan dulu. Bukan kita lah. Dulu saya belajar. Zaman sekarang tak belajar dah. Banyak benda dah dibuang dah. Okay, so ini kita akan sambung pada minggu hadapan. Okay, kita akan bincang secara face to face. Yang dah ada, yang dah balik, selamat pulang. Selamat berjumpa lah minggu depan. Tapi kita ada kelas kan hari Isnin. Ya. Tapi cadangnya saya tak nak buat kelas hari Isnin tu. Nak ke? Nak hari Isnin ke nak terus hari Rabu?
Rabu. Rabu. Okay. Sebab minggu depan saya nak habiskan je tu semester syllabus je. So minggu depan memang habiskan syllabus, habiskan topik 10 terus. Okay, topik 10 saya tak ajar, lupa. Topik 10 tak ajar. Kalau awak tengoklah, ingatlah, macam saya cakap lah, saya dah tunjukkan JPU sebelum ni. Saya rasa saya dah tunjuk dah JPU. Okay, saya pernah tunjuk JPU, and untuk soalan exam, MCQ tu, okay, untuk soalan exam MCQ, sekejap saya kena stop recording, rahsia-rahsia.